If I want to listen to radio, it gotta be Timsed 94.1 FM. Your entertainment station. The time is 6 o'clock. This is 94.1 FM. Your entertainment station. Àwa ni Ìjẹ̀bú-Jésà Ègòrò, ìlú tí a tẹ́dó sí orí òkè, kìrẹ̀pọ̀ máa múlẹ̀ bàbá wa dàgbà.
tọkàn tara bẹ́ẹ̀ la ó máa ṣiṣẹ́ wa. Ó bá ìràwọ̀ rẹ̀ kí ó má tán sí lójoojúmọ́. Inú bìtì rẹ̀ kò sí fún mi, ìtẹ́kùn ti ṣẹ́kọ̀ọ́ lọ́rùn pé ọ̀run. Onísùnjẹ́bùjẹ́ ṣàkó ní rẹ̀ wá. Bí gbogbo ìlú yóò ṣe ṣàṣeyọrí, kìpìlẹ̀ táwọn aṣáájú fi lélẹ̀ kó má dàgbà títí fòfò ìlú wa. Gbogbo ẹwà síráwọ̀ rẹ̀ kí ó má tán sí lójoojúmọ́. Ìlú bìtì rẹ̀ kò sí fún mi, ìkẹ́kùn ṣe ṣẹ́kọ̀ọ́ lọ́rùn pé ọ̀run. Gbogbo ẹwà síráwọ̀ rẹ̀ kí ó má tán sí lójoojúmọ́. Ìlú bìtì rẹ̀ kò sí fún mi, ìkẹ́kùn ṣe ṣẹ́kọ̀ọ́ lọ́rùn pé ọ̀run. Ní orúkọ Jésù Kristi, a gbé orúkọ yíga fún àárọ̀ ọjọ́ òní, tají sí ìmọ́lẹ̀ alààyè. Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a yìn yín lógo nítorí pé ẹ jí wa sí ìmọ́lẹ̀ alààyè lónìí. Bí a ti ń jáde lọ, kí agbára Ọlọ́run kí ó máa sìn wá lọ. A ò ní ṣubú ara. Gbogbo àwa tá a lọ síbi iṣẹ́ ò ní dìṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo àwa tá a lọ sí ọjà ò ní nà wá. Ò ní jí wa pa lọ́jọ́ òní. Àwọn tó ń lọ sí oko ò ní kó wọn lọ. Ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa bá gbogbo wa gbé. A ó tún padà sílé wa láyọ̀ àti àlàáfíà. Mọ́tò wa ò ní jáàmù lónìí o. Ọ̀nà ò ní nà ẹnìkankan yín o. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa bá wa gbé. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ilé ajé, ilé ọgbọ́n, ilé ìmọ̀ràn, ilé àṣà, ilé ẹ̀sìn, ilé ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Timsed 94.1 ẹ máa gbọ́. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. A dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó tún dá wa síbí ní ìdájí òní. Ó dá wa padà sí ẹnu iṣẹ́ wa. A bẹ̀ ọ́ Ọlọ́run, àánú rẹ̀ àti ààbò rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ó máa wà pẹ̀lú wa. A tọrọ àdúrà fún iléeṣẹ́ wa Timsed 94.1 FM. Ọlọ́run iléeṣẹ́ náà Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́. Gbogbo ohun tí a máa ṣe ń bẹ̀ lónìí Ọlọ́run má ṣe máa bá wa ṣe. Ṣíṣe rẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ ó máa já sí rọrùn. Ọlọ́run wọlá Ànábì Muhammad má jẹ́ á ṣiṣẹ́ ṣe. A tọrọ fún olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ náà, ọba tí ti ń kún wọn látàná, Ọlọ́run túbọ̀ máa bá wa kún wọn. Má jẹ́ kí wọ́n máa padà sí ibú. Má jẹ́ kí wọ́n ṣubú bọ́ ara. Má jẹ́ kí wọ́n ṣubú ẹ̀mí. A tọrọ fún àwọn lọ́gàlọ́gà iléeṣẹ́ yìí àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ lápapọ̀. Ọlọ́run ṣàbá wa dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn. Àwa tọrọ fún gbogbo àwọn ẹni tí ń gbọ́ wa níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáláyé. Ọlọ́run ṣàá dúró ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbogbo ohun tá a máa ṣe lónìí Ọlọ́run ṣàá jẹ́ ó máa já sí rọrùn. Ọlọ́run jẹ́ ó máa já sí rọrùn. Ọlọ́run jẹ́ ó máa já sí rọrùn. Bíyáki bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir biyusrillah. Ar-rahim biyusrillah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Get up. Get up. Get happy. It's 94.1 FM, your entertainment station. Good morning. This is Timsed 94.1 FM, transmitting from Ileajun, Okeagboja,
Ijebu-Jesha in the state of Osho, Nigeria. On behalf of the chairman, the management, and the entire staff of Timsed Broadcasting Service, we would like to welcome you to our broadcast for today. Today is Saturday, the 28th of November 2020. My name is Olamide Tejuosho, and I'll be your pilot on the first part of our program this morning, while my colleague Olamide Owolabi will take it up from 8 a.m. As we begin today's broadcast this Saturday, we would like you to know what our schedule for this day looks like. Immediately after this program lineup, we shall bring you Timsed Morning News. After Timsed Morning News, you will be joining Olale Konfabayo on the first part of the program, Kuma Roll, which will run till 7:20 a.m. By 7:20 a.m., we'll bring all your personal paid announcements in here and we get it here, which will run till 7:30 a.m. 7:30 a.m. to 8:30 a.m. Our Yoruba Paper Review program, Eyi Arigbo Ohun Loju Temi, will be brought to you. By 8:30 a.m., you'll be joining Ayobami Karim on the program, Lori Papa. Koma Roll with Olalekan Fabayo is going to continue from 9 to 10 a.m. 10 a.m. exactly, we bring you Iroyin Wuro. After Iroyin Wuro from 10:15 a.m. to 12 noon, then Dioro with Kunle Adeyemo will be hearing. And after then Dioro will bring you Miliki Wide. Okpodu with Oluwole Osioyemi is scheduled for 1 p.m. to 2 p.m. Okay, Ultrasound Sundays with Omowumi Abioye will be live by 2 to 2:30 p.m. And from 2:30 p.m. to 3 p.m., you'll be joining Ifeolu Olaoye on the program School on Air. Your personal paid announcements will be brought to you by 3 p.m. to 3:10 p.m. Don't forget to join us on the station, Timsed 94.1 FM, to advertise your products and services. Lagbo Oshere with Ayobami Karim will run from 3:10 p.m. to 4 p.m. From 4 p.m. to 4:30 p.m., Koroto Dayo with Benga Oyeniyi. Igbomina Gbode with Olayiwola Olalekan from 4:30 p.m. to 5 p.m. EYD, that's with Akewi Tomijaja, will run from 5 p.m. to 5:30 p.m. Live Na Cruise with MC Sonnet will run from 5:30 p.m. to 6 p.m. And from 6 p.m. exactly, we'll bring you Iroyin Lekunrere. After Iroyin Lekunrere, Irora Gbogbo Ijesha, a request program in Ijesha with Abiodun Akonjolosun, will run from 6:15 p.m. to 7 p.m. 7 p.m. will bring all your personal paid announcements for the evening belt, which will run till 7:15 p.m. Ogboju Order with Musbaudin, Ademola, and Ejalonibu will run from 7:15 p.m. to 8 p.m. 8 p.m. exactly will bring you the national news. Okegajo Kilo with Reverend Pokwola is scheduled for 8:30 p.m. to 9 p.m. Then we have Family Before the Throne of Grace, a sponsored program by Holy Ghost Revival Mission Elisha from 9 p.m. to 9:30 p.m. Dance Hall with DJ SY from 9:30 p.m. till close down. Yes, these are all of the programs that we have for your listening pleasure this Saturday, November the 20th, year 2020. My name is Olamide Tejuosho, and I'm wishing you a happy weekend ahead. Stand by now for the morning news. Are you ready?
Turn your radio up. Yo. You're locked into 94.1. Hi, this is Kelly Clarkson. Hi, this is Madonna. Hi, we're the Sugar Babes. Hey, I'm Mariah Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Hey, this is Kylie. Hi, this is Simon Cowell. Hey, it's Katy Perry. Hi, we're Taylor. You're listening to the hottest station. 94.1 Timsed. FM. Ojúmọ́ ti mọ́, ojúmọ́ ti mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ ti mọ́, mo ríre o. Ojúmọ́ ti mọ́, ojúmọ́ ti mọ́ mi nílẹ̀ yìí o. Ojúmọ́ ti mọ́, mo ríre o. Àdàbà, àdàbà, àdàbà tí ń fò lókè lókè, wá balẹ̀ mi o. Ojúmọ́ ti mọ́, mo ríre o. 94.1 FM. Music. Listen to the music, relax, and have fun. 94.1 Timsed. FM. It's 6:15 a.m. Timsed 94.1. The news. Hello, good morning again. Here is the morning news. I am Olamide Tejuosho. First, the highlights. Federal government's Labour meeting over hike in pump price electricity tariff adjourns to Monday. Speaker, State of Osun House of Assembly, Honorable Timothy Owueye congratulates Governor Gboyega Oyetola on the celebration of his 2 years in office. Honorable Wole Oke congratulates Governor Gboyega Oyetola on second year anniversary, charges him on youth empowerment, construction of rural roads. Federal High Court strikes out Serap case against Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, National Broadcasting Commission. And now the news in detail. The meeting between the federal government and the organized labor over the recent hike in the pump price of petroleum and electricity tariff has been adjourned to Monday. This is to enable the federal government to do a proper consultation on the pump price of petrol, with labor insisting on the reversal of the price. Both parties had reconvened last evening, days after the labor leaders walked out of another party with the federal government to discuss the matter. In his opening remarks during the meeting in Abuja, the Minister of Labour and Employment, Dr. Chris Ngige, said last Sunday's event was not a walkout but a recess. He insisted that both parties, the government and the labor unions, were working for the betterment of the nation. Ngige stressed that the issues at stake, which included the hike in electricity tariff and the price of petrol, did not only affect the citizens but also those in government side. The Secretary to the Government of the Federation, SGF, Mr. Bas Mustafa, who was also at the meeting, addressed the labor leaders. He gave an assurance that the government would ensure that resolutions reached would be for the benefit for the Nigerian people. Mustafa also thanked the labor leaders for their show of patriotism, stressing that what happened last Sunday was a recess and not a breakdown of discussions. On his part, TUC President Peter Esele stressed the need for sincerity on the part of the government to enable the meeting to arrive at a logical conclusion. The NLC President Ayuba Waba was absent at the meeting, but he was represented by the General Secretary of the National Union of Electricity Employees, Joe Ajaero.
Ajero disagreed with the remarks of the Labour Minister and the SGF that the last meeting was a recess, insisting that it did not end peacefully. He also insisted that the agenda for discussion should be presented for adoption before going forward. Others in attendance include the Minister of State for Labor and Employment, Festus Keyamo, the Minister of State for Petroleum Resources, Timothy Silva, and the Minister of Humanitarian Affairs, Ajia Sadia Farouk. The Speaker State of Osun House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, has congratulated the Governor of Osun, Governor Boyega Oyetola, on the celebration of his 2 years in office. The Speaker described the 2 years of Governor Oyetola-led administration in the state as one that has performed wonders in the transformation of the state of the virtues. Oweye, in a statement by his Chief Press Secretary, Conley Alabi, commended the administration for doing everything possible to bridge the gap between the government and the citizenry through frequent engagements with the public on government policies. He also lauded Governor Oyetola for embarking on numerous capital projects despite the force majeure that ravaged the entire world economy. The Speaker, while praying that the remaining years of Governor Oyetola witness more progress and sustainable growth, called on residents and people of the state to cooperate with government by paying their taxes for the state to witness more development. Similarly, the lawmaker representing Obokun Riade Federal Constituency, Honorable Busayo Oluwole Oke, has congratulated Osun State Governor Mr. Boyega Oyetola on the celebration of his second anniversary in office. Honorable Oke, in a statement personally signed by him, said Mr. Oyetola's governance in the state, though, has witnessed tremendous developments in the area of education and workers' welfare. There is still a need to do more on poverty alleviation and community development. He stated that it is heartwarming to note that Governor Oyetola had reversed the obnoxious educational policies foisted on the state, which had brought setbacks to the educational standards of Osun State. The veteran legislator said that the people are now happy that their state is no longer state of Osun but Osun State, in conformity with the constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended. He also identified improved workers' welfare and condition of service for staffers of various ministries, agencies, and parastatals in the state as part of the success recorded in the last 2 years. While urging the governor to be more focused, Oke advised him not to renege his promises for the workers, stressing that the governor should embark and focus more on youth empowerment and other programs that would enhance welfare and further socio-economic advancement of the state. He also charged the governor to use the rest of his tenure to draw more attention to some rural roads within his constituency. Such roads, according to him, included Ipetu Ijesha, Ifetedo Road, Ijebu-Jesha, Esaudo, Ilari, Otonile Road, and Esaudo Road. Honorable Oke also called on the governor to ensure security of lives and property of the people of Ijesha land, especially against miners who are perpetrating evils in the area as they are forcefully exploiting gold and other mineral resources in Obokun and Oriade local governments and other parts of Ijesha land. The legislator also appealed to Governor Oyetola to use his office to rehabilitate tourism sites in his constituency, especially the Olumiri waterfall in Erinjesha and Kiriji War site in Mesile. The lawmaker also enjoined the governor to ensure fairness and transparency in the forthcoming local government election in the state. Yes, you're listening to the morning news coming to you from Timsed 94.1 FM, transmitting from Ileachun, Okeagbota, Ijebu-Jesha in the state of Osun, Nigeria. You're welcome back. You can watch us live and direct on YouTube and Facebook as Timsed 94.1 FM. You can also listen to us globally on Radio Garden. Download Timsed app on Google Play Store. The morning news continues.
Osun State workers have hailed the Governor Gboyega Oyetola administration for prioritizing workers' welfare. They said the governor's commitment to good governance, transparency, and accountability prevented industrial action in the last 24 months. The workers spoke at the 2020 Civil Service Productivity Lecture, Awards, and Colloquium organized to commemorate the second year anniversary of Governor Oyetola in office. It was held at the Staff Development Center, Abere, Oshogbo. The state chairman of the Nigeria Labour Congress, NLC, Comrade Jacob Adekomi, said the current administration has displayed sincerity and honesty in the management of the state's resources than for any worker to agitate or embark on any strike. Head of Service, Dr. Festus Ologboyega Oyebade, eulogized Governor Oyetola for redefining the civil service through his prompt response to workers' welfare and well-being. Governor Oyetola hailed the doggedness, resilience, and commitment of the workers, which is described as the driving force for the smooth relationship between the government and the workers and among the workers. He acknowledged the support and understanding displayed by the workers since the inception of his administration. Meanwhile, the All Progressives Congress, Elders Caucus, Afenifere Social Political and Cultural Group, and House of Assembly Speaker Timothy Oweye have congratulated Governor Oyetola as he marks his second anniversary in office. Honorable Oweye described the 2 years of Oyetola-led administration as successful as it had performed wonders in the transformation of the state. The Federal High Court sitting in Abuja yesterday struck out the case filed by the Social Economic Rights and Accountability Project (SERAP) against the Minister of Information and Culture Lai Mohammed and the National Broadcasting Commission (NBC). The court said in its ruling that SERAP has no locus standi in the case as it is not a part of the matter. The presiding judge also described the case brought before it by SERAP as a mere academic exercise. SERAP had a few weeks ago approached the court to stop the 9 million naira fine imposed on some broadcast stations for infractions. The rights group asked the court to declare arbitrary, illegal, and unconstitutional the 9 million naira fines imposed on Arise TV, AIT, and Channels TV, 3 million naira each for their coverage of the NSAS protest. The suit filed at the Federal High Court, Abuja, the plaintiffs are seeking an order setting aside the fines and any penal sanction unilaterally imposed by Mohammed and the NBC on the station and on any other radio and television stations. The Federal High Court, Abuja, has released Senator Ali Undume on bail. The Borno South lawmaker spent 5 days in Kuje Correctional Center. Justice Okan Abeng gave the ruling yesterday. The judge said the court exercised its discretionary powers based on Undume's good conduct. Undume was sent to prison for failing to produce Abdul Rashid Mina. He stood shorty for the former chairman of the Pension Reform Tax Team, who is on the run. The Supreme Court has dismissed an application filed by Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, seeking to set aside a January 11, 2019 judgment of the court upholding damages to the tune of 17 billion naira awarded against the oil company. The Apex Court had on January 11, 2019, upheld an earlier judgment by the Court of Appeal affirming a June 14, 2010 judgment of the Federal High Court, which awarded the damages against Shell over an oil spill at Ejam Ebulu in Tai Eleme local government area of Rivers State in 1970. Dismissing the application yesterday, Justice Samuel Osuji, who read the lead ruling of the Supreme Court's panel prepared by Justice Santos Nweze, held that the application by Shell asking it to revisit its earlier judgment was unmeritorious. Although the lawyer to Shell declined speaking to journalists, lawyer to Ejam Ebulu community, Mr. Lucius Nwosu, while applauding the verdict of the court, said the judgment sum with interest now stands in region of 160 billion naira. And to end Timsed morning news, here again are the highlights.
federal government's Labour meeting over hike in pump price, electricity tariff adjourns to Monday. Speaker, State of Osun House of Assembly, Honorable Timothy Oweye congratulates Governor Gboyega Oyetola on the celebration of his 2 years in office. Honorable Wale Oke congratulates Governor Gboyega Oyetola on second year anniversary, charges him on youth empowerment construction of rural roads. And finally, Federal High Court strikes out Serap case against Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, National Broadcasting Commission. And that ends Timsed Morning News, edited by Afolabi Koka. I am Olamide Tejusha. Good morning. You are tuned to 94.1 Timsed FM. Always a delight. Dende oro. Aṣíwájú Rótìmí Ọ̀bẹ́ìsún, alága iléeṣẹ́ Timsed FM 94.1, ilé àjíwọ̀n olórí òkè àgbójà, Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà, Ọ̀ṣun State, Nàìjíríà, àti gbogbo òṣìṣẹ́ ló ń kí gbogbo olùgbọ́ wa pé a kú ìmúra ọdún Kérésìmesì àti ọdún 2021 ní tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí o. Ayọ̀ la fi parí ọdún yìí, ayọ̀ náà la fi bọ́ sí ọdún 2021. Dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ tún ni o. Àkórí ètò dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó wáyé ní Sátidé ọjọ́ 28 oṣù yìí láago 10 àárọ̀ kọjá ìṣẹ́jú 15 ni ó dá lórí ìṣúná owó tó jẹ́ tírílíọ̀nù kan náírà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Olúṣọlá Sanwó-Olú dábàá láti fi tún gbogbo nǹkan tí wọ́n bàjẹ́ ṣe lásìkò rògbòdìyàn ohun ìrúkèrúdò àti ìfẹ̀hónúhàn EndSARS tó ti wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. Lóòótọ́ làwọn èèyàn gbàgbọ́ pé àwọn nǹkan tí wọ́n bàjẹ́ tóbi jọjọ àti pé ìjọba gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ní kánmọ́nkíá láti ṣe ìrọ́pò àwọn nǹkan tí wọ́n ti bàjẹ́ yìí. Àmọ́ o, ṣé ẹ̀yin gbàgbọ́ pé owó bàǹtàbàǹtà tó jẹ́ bíi tírílíọ̀nù kan náírà ní ìjọba yẹ kí wọ́n ná nígbà tó ṣe pé ó yẹ kí ìjọba ti ṣe àwọn ètò adójútòfò fún àwọn nǹkan ìní tí wọ́n ti bàjẹ́ yìí? Dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀. Ṣé kìí ṣe pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń fi ọrọ̀ ìpínlẹ̀ Èkó ṣòfò láti tún ná owó mìíràn láti fi rọ́pò àwọn nǹkan tí wọ́n ti bàjẹ́ yìí, tó sì ṣe pé àwọn iléeṣẹ́ adójútòfò ni wọ́n yẹ kí wọ́n gbé irú àwọn ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ kò yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó jẹ̀bi àìfiyèsí tí wọn kò bá ṣètò adójútòfò fún àwọn nǹkan tàbí dúkìá ìjọba? Tá a bá wò pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní iléeṣẹ́ adójútòfò èyí ní Lagos State Assurance Company PLC tó ṣe é fẹ̀mí tẹ̀ iléeṣẹ́ adójútòfò tó ti lapa rere. Ẹ jẹ́ ká jọ dá sí o, ká gba ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní ìmọ̀ràn. Tí ètò bá ń lọ lọ́wọ́, àwọn nọ́mbà tí ẹ ó lò láti bá wa dá sí rèé o: 07037450890, 07037450890 àti 09037578911, 09037578911. WhatsApp number wa ni 07065024793, 07065024793. Ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ yín kẹ̀sì ló WhatsApp number wa kí ètò tó bẹ̀rẹ̀ 07065024793. Ọdún ayọ̀ láṣẹ o. Àmín. Dẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀yin aráàlú ni o. Ẹ kú ojú lọ́nà. Ó ti yá Timsed FM. Radio station tí gbogbo ayé ń gbọ́. Ó dùn gbàngbà. Ó kì í ó dùn létí. Radio station tí gbogbo ayé ń gbọ́. Radio tó kárí ayé. Ó dùn gbàngbà. 94.1. Radio station tí gbogbo ayé ń gbọ́. Òkè Àgbójà láwà. Ó dùn gbàngbà. Ìyẹn ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Radio station tí gbogbo Àwọn ayé ń èèyàn gbọ́. ló wá sọ wípé Ó o. dùn gbàngbà. Wọ́n ò mà ní rédíò méjì tó ń gbọ́. Radio station tí gbogbo ayé ń Irú gbọ́. Timsed FM náà o. Ó dùn gbàngbà. Wọ́n ṣe ń gbọ́ ní ìbùkún wọlé o. Radio station tí gbogbo ayé ń Nọ́ gbọ́. máa gbé bọ́dí dáadáa. Ó dùn gbàngbà. Alani, nọ́ máa gbé bọ́dí sókè o. Radio station tí gbogbo ayé ń Ó yá gbọ́. Timsed FM. Radio station tí gbogbo ayé ń gbọ́. Alani o. Ó dùn gbàngbà.
ní báyìí láti iléeṣẹ́ Timsed 94.1 FM kó máa rò náà ní ètò tí ẹ máa tẹ́tí sí pẹ̀lú Ọlálékan Fábáyọ̀. bá jí bàbá gbapá tó ṣe é gbé. bàbá jí tá a gbẹ́sẹ̀ tó ṣe é gbé. bàbá jí tá a tún fẹnu wa tá a fi yan Ọlọ́run lógo. bá rí tá a rí gbé. àtúndẹ̀sẹ̀ wa gbé. àtúnlànà wa tó ṣe é là. pé òun èèyàn ọlá ló yẹ àfihàn àdẹ́dà. Ọlọ́run ló pa wá lálẹ́ àná ló tún jẹ́ àsìmọ́lẹ̀ àlàyé lónìí. Bó bá wò ó lè ní a má jí mọ́, bó sì wò ó lè ní a tún jí. Torí pé bó ṣe wù báyìí náà ní í ṣọlá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí ẹni tí ó di lọ́wọ́ iṣẹ́ rẹ̀. Ìdúró mi mo ní ẹ ṣeun gan ni o. Pé mímọ̀ á ṣe wa kọ́ ìmọ̀rí wo gbé òye wa ò gbé. Tó bá ṣe ti èèyàn ni bíi kásùn ká mọ̀ jí. Ó tún àwọn ènìyàn bíi ká lọ ká mọ̀ dé ni o. Máa wá lọ àwa bọ̀. Wọ́n tí ò dé àfihàn wọ́n. A tún fi ń gbórúkọ Ọlọ́run Olódùmarè ga ni. Ẹ káàárọ̀ nínú ilé yìí.
káàárọ̀ sà, ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ṣàlàáfíà náà mo tún bá yín bẹ́mi náà ṣe wà. Kú ọjọ́ méjì ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ṣálà ní. Bàbá sùn láyọ̀ tá jí láyọ̀ ẹjá fi ọpẹ́ fún ẹni tó ní ayé, ẹjá fi ọpẹ́ fún ẹni tó ní ọ̀run, ẹjá fi ìyìn fún ẹni tó dá wa ẹni tó dá wa tó mọ̀ wá tó mọ̀ wá tó mọ̀ ohun tá a fẹ́ jẹ́. Bẹ́ẹ̀yìn ò bá ti sí láyé kò róòlù fún ẹni bẹ́ẹ̀. Ìgbà tá a wà láyé tá a wà láàyè tá a tún wà láàyè wa ló ń róòlù. À ń lọ lẹ́nìí Olódùmarè máa sìn á lọ. Pé wọ́n lábí ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Agbójúlé ọkọ̀ sì ní jogún ọ̀fọ̀. Bá mi. Àwa tá a gbọ́kàn wálé. A lọ láyọ̀, a bọ̀ láyọ̀ nípa ìfẹ́ Olúwa kì yóò sí nǹkan. Ojúmọ́ ire náà ló mọ́ wa lónìí. Ẹ káàárọ̀ ń bí ewu tẹ́tí láǹfààní láti máa gbọ́ mi lónìí. Ojúmọ́ ire mọ́ mi lónìí, mojúbà ẹni tó ṣẹ̀dá ọjọ́. Ìgbà oṣù bá ń rẹ̀dí àti wọ̀, a ó tètè mọ ojúmọ́ fẹ́ mọ́. Ojúmọ́ ire mọ́ mi lónìí, mo wá ṣe máa kọ́dà yẹn o. Òjò ìtura rọ̀ sí pẹ̀tẹ́, ilẹ̀ tó mọ́ ojúmọ́ ire ni. Mo ti ẹlẹ́dàá mi ṣàbẹ̀wò, ẹlẹ́dàá mi ṣàbẹ̀wò. Elédùmarè sọ̀rọ̀, ó ti gbọ́ òtí sọ̀rọ̀ tó ń gbé mi lọ́kàn. Ti yé fún mi mo ṣe fẹ́. Ọ̀rọ̀ ẹlẹ́dàá mi sọ̀rọ̀, kò sẹ́ni lè yí padà lásán. Ọ̀rọ̀ olùsọ àṣẹ ti wọ̀, ẹlẹ́dàá kò lè gbàgbé o. Ẹlẹ́dàá kò lè gbàgbé o. Ọ̀run tẹ́dá mi sùn lálẹ́, ewu inú ẹ̀ pọ̀ kó máa ló ń kà ó. Ìgbà òkùnkùn bá ṣúbolẹ̀ ọ̀tá mi ọ̀, ààbò ẹlẹ́dàá ṣóhun ló ń ṣọ́ni. Mo dúpẹ́ òwe lọ́jọ́ òní, tó bá dọ̀la máa rí òmíràn ká. Ẹ̀yin náà dúpẹ́ fọlọ́run. Ènìyàn tó kọ̀ tí ò dúpẹ́ Ọjọ́ 28 nínú oṣù kọkànlá lónìí. Ọjọ́ àbámẹ́ta tó gbẹ̀yìn nínú ọdún yìí nínú oṣù kọkànlá fún ti ọdún 2020. Ní wìlí ọjọ́ tó kù nínú oṣù kọkànlá. Ọlọ́run Olódùmarè ìyìn Ọlọ́run ògo ló yẹ fún ọ. Ìjọ́ wo la bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà? Àkàsọ̀ kọkànlá náà la tún fẹ́ gùn jáyé. Béèyàn bá mọ núrò dáadáa,
ó mọ̀ pé yẹ kóun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí bí ìdí ṣe jà lọ́tún lósì lọ́dún 2020 bọ́nírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí fáwọn tó bá lórí ọ̀fẹ́ àti máa gbóhùn ẹnu mi ó yẹ kó mọ̀ pé oore ọ̀fẹ́ àtàánú lórí gbà torí ọ̀pọ̀ ló ti lọ ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ náà ni wọn ò sí mọ́ lónìí ṣé wọ́n dáa jù wọ́n lọ ní àbó mọ́ jù wọ́n lọ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe mọ Ọlọ́run sìn tó tọ́lọ́run fi dá ọ sáyé láwọn tó bá ní àròjinlẹ̀ dáadáa ó yẹ ká máa mọ̀ pé Ọlọ́run ló mọ̀ọ́mọ̀ fàyọ pẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn náà lájọ sùn lálẹ́ àná ṣùgbọ́n tí wọn lè jí mọ́ lónìí bọ́lọ̀ ń bá pàwá náà lálẹ́ àná kò sóhun tá a ṣe kò sí kóòtù tá a gbé Ọlọ́run lọ bí kò ṣe ká máa fi ọpẹ́ àti ìyìn fún Ọlọ́run ọba tó dá wa torí pé ó kà wá mọ́ àwọn alààyè láàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́ ẹni tí ò bá jí kò róòlù fún ayọ̀ la fi jí láàárọ̀ yìí. Kò lè dá dúró. Mo gbé ọ̀gá o, Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Mo gbé ọ̀gá o, Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró. Bàbá mi, mo gbé ọ̀gá o. Ọlọ́run tí a kò lè mú lọ́wọ́ dání. Mo gbé ọ̀gá o. Tó o bá lóyà ta ló lè dá ọ dúró ẹ̀tọ́ inú rẹ ló wà ètò ọwọ́ rẹ ló wà mo gbé ọ̀gá o Ọlọ́run tí a kò lè dá dúró Olúwa o mo gbé ọ̀gá o kò sẹ́ni tó lè dá ọ dúró bàbá má ṣọlá rẹ lọ oníṣẹ́ ìyanu kábíyèsí kábíyèsí rẹ bàbá àgbà kábíyèsí kábíyèsí rẹ ọba àwọn ọba o kábíyèsí kábíyèsí rẹ. ààrẹ ọlọ́pẹ́ tún dé láàárọ̀ yìí. kábíyèsí rẹ o. pé ètò kó máa rò tó bá ti gbẹ̀yìn oṣù báyìí. màmá máa ń dedicate ẹ̀ láti fọpẹ́ fọ́lọ́run ni. pípọ̀ náà ló mú a bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ ó tún mú a rí ètò kó máa rò tó gbẹ̀yìn ní oṣù kọkànlá ní a máa dúpẹ́ gbẹnu dákẹ́ ní tiẹ̀ máa dúpẹ́ ní tiẹ̀. àwọn tó bá mọ oore Olúwa nìkan náà ní dúpẹ́. wọ́n kàn án ní mánú òrora náà ló bọ́ sí fún wọn. kékeré tí ń bẹ lọ́wọ́ tí Ọlọ́run tí wá ṣe nú ọ̀rọ̀ ọ̀nà ó wàá mọ̀ ọpẹ́. àwọn ọlọ́pẹ́ nìkan ni ó darapọ̀ mọ́ mi láàárọ̀ láti bá ń gbé Olúga ó ń lè káyà káyó ni ó gbèjà kẹrù boníjà ni gbòǹgbò ìdílé Jésè ó bá ní lálejò wá tí onílé ó jẹ ẹkùn ọkọ òpó bí tó tóbi tó nú àánú rẹ̀ ó sọ náà di èsì. gbíngbín ní kí lọ́ba tí mò ń wí pé ó ṣe àdàgbà má tẹ̀pa àdàgbà má lo gíláàsì báàmì rẹ̀ ọmọjú orí wọn ti ń lo gíláàsì gbọ́n Ọlọ́run ìyá rí ayé rọ̀rùn lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni ọba tí a ń pè ní Nàìjíríà tó ń dá a lóhùn ọba táláwọ̀ dúdú ń pè tí ń dáhùn ọba tí mùsùlùmí ń pè tí ń dáhùn ọba tí kìrìsìtẹ́nì ń pè tí ń dáhùn ọba táwọn oníṣẹ̀ṣe ń pè tí ń dáhùn ẹni gíga ń pè ń dáhùn ẹni kúkúrú ń pè ó ń dáhùn aláwọ̀ dúdú àtàláwọ̀ funfun ń pè ó sì ń dáhùn
àwa wò ó títí bí ayé ṣe tóbi tó yìí, a wò ó títí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kò mọ̀ láfiwé, bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kò láfijọ. Ọba tó fi ọmọ sínú aláboyún, òjò ń pa aláboyún, òjò pọmọ inú rẹ̀, aláboyún jẹ gbígbóná kò sì pọmọ lára. Ojú sánmà wá funfun tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, rẹkínà tí ń fọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀. Àkókò eruku láwà bó bá wọ funfun ó ti mọ bó ṣe jẹ́, bàbá wọlé ni. Ṣùgbọ́n sánmà wá funfun tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, ẹni tí ń fọ́ lójoojúmọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀. Ọlọ́run iṣẹ́ rẹ̀ tó yìn, wọ́n gangan lọ́ba tó ju ọba lọ. Ọba tí ń gbàdọ̀bálẹ̀ ọba ni ọ́. Tó wojú ọ̀run ọ̀hún sánmà bó ṣe tẹ́rẹ̀rẹ̀ lọ tó, wàá rí pílà kankan, ìyẹn túmọ̀ pé ìwọ gangan náà ní òpó tó dilé ayé mú. Àwọn ìyá láwọn ò mọ ohun tó ń jẹ, ìyìn àtọlá ní fún Ọlọ́run. Èjẹ̀bà èjẹ̀ kọ́kọ́rẹ́ lẹ́yìn ọpẹ́ tó yẹ ká máa fi fún. Bàbá ń béèrè gan gbogbo ìgbà, ṣùgbọ́n yẹ ká máa dúpẹ́ nítorí pé ó ṣe nítorí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Òun ló mọ ohun tá a fẹ́ jẹ, òun ló mọ ohun tá a jẹ. Àwọn èèyàn kan ń ṣe làálàá. Ìwọ náà jájọ gbé Ọlọ́run ga lónìí kó kà á máa wọn alààyè. Ẹlòmíì báyìí bó bá ti gbẹ́nu bọ̀lọ̀kú rẹ̀ dìde náà lórí ibùsùn ó ń lọ náà nu, yàpọ̀ Ọlọ́run léwájú náà ká tó dàálẹ̀ ká tó tún sà. Bí kì í bá ṣe pé Olúwa ń kọ́ ilé náà, àwọn tí ń kọ́ ń ṣe lásán. Torí pé Olúwa náà ní í ṣọ́ ọgbà náà, bí Olúwa ò bá ṣọ́, kí làwọn olùṣọ́ ń ṣe? Ó ní ò jẹ́ ká yóò yọ̀ wá bá ti ń mítà mi. Ọlọ́run ní eléyìí tí mò ń sọ ká ní recharge card ni mò ń lò, èlò náà bá ti jáná. Ibi tí sì ti ń wá Ọlọ́run nìkan náà ló mọ inú àìká ìfọ̀ ọ̀hún. Ọlọ́run ló mọ iye ọ̀rọ̀ tẹ́lómi ó sọ lénìí báyìí. Mo fi ìyìn fún Ọlọ́run o, torí pé òun ló fi ọ̀rọ̀ fẹ́ gbà wá. Ẹ káàbọ̀ láàárọ̀ yẹ kó ojúmọ́ o, ṣàlàáfíà lẹwà bẹ́mi náà ṣe wà. Unsearchable, incredible. Mo gbé ọ̀gá olóore ọ̀fẹ́ o. Ọba tó fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ o. Ẹlẹ́rù ni ọba tó pọ̀ ní àánú ògo kókó rẹ̀. Ọlọ́run àgbáyé ẹ̀mí mi sọ bẹ́ẹ̀. Mo gbé ọ̀gá ìyẹn Ọlọ́run rẹ̀. Ọba tó ń gbọ́ àdúrà. Ìyẹn ọba tí gbàdúrà bí ọba ṣe wọ́n tó gbàdúrà Olúwa aláàánú ọba tó ìyíyẹ Ọlọ́run wa ọba tó fi àánú gbàdúrà bí ọba ṣe wọ́n tó wà lẹ́yìn mi níbo lèmi ò bá wà mí ìbá ti báyé lọ ọba tó gbọ́ àdúrà òyìnyẹ ọba tó sì mí lẹ́yìn. Ọba tó ń ṣáájú mi, ọba tó yé mi ká, ìwọ ló gbàdúrà àwọn ènìyàn rẹ̀, Olúwa, Ọlọ́run aláàánú. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀, ìwọ yóò ṣe láṣepé o. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀, ìwọ yóò ṣe láṣepé. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀, ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀. Ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ bọ̀,
Aláṣepé agbanilágbàtọ́ ni bàbá mi. Mo gbẹ́kẹ̀lé ọmọ farati ọ bàbá ọ. Ó ti fàánú gbà mí bọ̀, Olúwa. Ìwọ yóò gbà mí tán, agbanilágbàtọ́ ni ọ́. Ó ti fàánú yọ mí bọ̀, ọba tó mú mi débi. Ìwọ yóò ṣe láṣepé, ó ti ń ṣiṣẹ́ rẹ bọ̀. Ta ló lè mú ọ lọ́wọ́ dání kò sí? Ta ló lè dá ọ dúró Ọlọ́run tó lágbára jùlọ?